Всем привет, вы на канале Китошка, сегодня продолжаем играть в Бэтмен. Здесь мы закончили. О, вот так вот. Ой, нет. Так, поднимаем. Ой. Ну ладно, так тоже нормально. А, нет, не нормально. Еще раз. Так. Сюда. Сюда, сюда. Нормально. Получилось. Ах, кто-то. Как ее уничтожить? Ауч. Как же его поубивать? Я ж его вроде бы и так пробую, и сяк пробую. И не так, и не сяк не получается. Сделать уклонение, чтобы избежать пародийного огня. Ауч, 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 ауч. Может, мне просто надо пострелять? О, моя неуклюжесть помогает. Есть! Наконец-то взорвал. Alfred, the Arkham Knight's missile launcher is destroyed. I'm calling in the Batwing to start searching for the cloudburst. Upload the results to the clock tower once it's complete. Okay, now we're done playing soldiers. Let's have some real fun. We'll take Так, загадочник, все. Riddler's next trial's in Bristol. He's losing Alfred, and that makes him dangerous. Perhaps the real challenge is tolerating his relentless self-aggrandizing commentary. Bэтmobile. I promise I'll hand control of your body right back when my turn's done. О! Сразу в одно время. Приземлиться на беспилотник. Пск. Та-ра-да-тан-та. Прощай, беспилотник. Так, а чё он не взорвался? Эй. Жаль, что не взорвался. Ну, или то ли взорвался, то ли... О! Под крыло пролетело. Сканирует сейчас Настя. Так, что-то не туда, куда я хочу. Это мне помогает. Что они сейчас не видят. Ладно, не получится тут залететь на него. Полетели. Бэтмобиль. Та-та-та-та-та. А, вот. Не увидел его сразу. Туннель. The preliminaries are done with, Dark Knight. I hope you understand that.
Oh, had I so wished, you'd have failed before you had even begun to comprehend the very first hurdle. But no, no, no. I wanted you to know the full extent of my brilliance, you understand? To fully appreciate my superiority. But now, well, I'm not going easy on you anymore. Он говорит, что это была просто разминка, типа. Но вообще мне самая первая... Нет! Он был прав. Мне это точно не понравится. А! Непонятная штука. Ах, не понимаю, как тут быть. Да, надо объезжать их. Ах, ты же загадочник. Ненавижу тебя, загадочник. Ненавижу тебя, загадочник. Ну почему ты именно гонку выбрал? Почему нельзя было что-нибудь другое? Нет, ты выбрал именно то, что я больше всего не люблю. Ох. I built this course in a sewer, detective. You needed the home team advantage. Ауч. That would have injured someone whose skull wasn't so thick. О, первый круг нормально прошли. Все-таки был немного простым. А, нечестно. Так. Так. Careful now, Batman. You didn't go to all the trouble of painting that thing just the right shade of black in order to Еще чуть-чуть и попал бы. Ауч. Не тот момент. Ауч. Так. Фух. That's it. I'm cranking it up. 500 dead bats of pressure. Девять, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Почти. Ой, не туда. You are defeated. Too slow, Dark Knight. Too slow. Did you engineer that car yourself, Batman? It would explain the numerous design flaws. Так, нажимаем лук. Сюда. Ага. Ах. Oh, Batman. Don't make
made me come down there and show you how it's done? Так. Ауч. Incompetent boy racer. О! Этот я в 1000 раз лучше прошел. Последний круг. Не последний. Feeling claustrophobic, detective? Get ready for the final lap. Да, это последний, он сказал. What a fitting end for you, detective. A stain on my floor. You'll be Так. cracked, flattened, pulverized. Any second now. Опа. Довольно-таки пока что все легко. It's time. Уже натренировался уже в погонях. 25 секунд. 24. Know what a racing line is? 14. 13, 12, 11, 10, 9. Есть! Есть! Я успеваю! Есть! Avoid it. Enough! Another lap would be the end of you, Dark Knight. О, это очень легко. Myself to stop the fun so soon. Your next key awaits. Угу. И он вот здесь вот. And here we go. Это легко было. Надеюсь, это не подстава. Что так легко. Все. Фух, все. Это было так легко. Congratulations, Catwoman. You proved yourself able to follow simple directions. Это не открывается. Patience, Catwoman, patience. I am as excited to reveal what is behind that door as you are to open it. But all in good time. All in good time. Так. Так, мы пока что ничего не можем делать. Эй. Пока не выбросим из этого туннеля. Похоже, что да. Focus on collecting the key to save Catwoman. Так, надо сначала выбраться, а потом уже все у меня продолжится. Я смог выбрать или всякое такое? This must be how naturalists felt upon observing chimpanzees using tools for the first time. Did you know, Detective, that the cleverest chimps can even obey simple instructions? It's true. Let's try it, shall we? Go to Gotham Casino for your next test, and I'll give you a banana. Ладно, все нормально. Куда мне ехать? Сюда? Хорошо. Сюда? А, нужно сразу два пройти. I can't tell you how pleased I am that you're playing along with my little game. You literally cannot imagine what it's like to be so intellectually removed from the rest of the human race. I couldn't honestly say you offer me a battle of wits, Dark Knight, but your feeble resistance makes a pleasant change from the instant capitulation of everyone else. Так. Ну ладно, посмотрим, что у нас здесь. Еще раз гонка.
Oh dear, Dark Knight. Нет. What a pity you couldn't bring the Batwing to this one. Не, он что-то не хочет пролазить. Так, старт. А. Старт. Написано старт, а где финиш? Hurry along, Dark Knight. This isn't rocket science. Может, туда надо выстрелить? Может, здесь тогда? Stumped, Так. Dark Knight. I can see your brain flying through the possibilities. На давление. Come now, Dark Knight. Don't force me to eject you from the chamber. Eject you from the chamber. Куклы его валяются. Как же здесь? Куда можно? Дольше. Ах, это типа мишень, я понял. Ну, типа подсказки. Что надо как бы пультироваться. Very good, Dark Knight. Since you insist on dressing like a flying rat, I'll put those abilities to the test. Типа нам надо активировать все вот эти проводочки. Ой, а здесь нет туда, что зацепиться. The only mammals capable of flight. Since all you do is glide, you're actually a variety of squirrel. Ладно, не получилось.
Contrary to popular belief, very few bats survive on blood. Most species subsist on insects, whereas you prefer to live off undeserved praise. И опять катапультироваться. Ах. Ладно, почти. Creatures known to prey on bats include hawks, owls, some spiders, falcons, and oh yes, of course, me. Не получилось. Ах. It must feel wonderful, detective, floating majestically over a city filled with your minute inferiors. Much like being me. Ой! А! Так, что у меня теперь откроется? Или ничего? Так, уже перестало светиться. How does that cape work? Shape memory fibers? Some sort of collapsible harness? An arrogant insistence that the laws of gravity do not apply to you? Я ж все сделал. Осталось теперь только как-то долететь до третьего. You remind me of another plucky young man who likes strapping on a pair of makeshift wings. What was his name? Oh yes, that's right. Icarus. It's a classical reference, you uncultured brute. That's it, Batman. Keep rubbing those two brain cells together and you just might produce a spark. Admit it, Batman. I am unbeatable. Как же туда залететь? Может... Нет. И так неправильно. Admit it, Batman. I am unbeatable. О, сейчас что-то было. Опа. Нет. Не то. Don't give up, not yet. It's far too much fun watching you try. Как туда попасть?
Не знаю, как-то через низ, что ли. Но мне кажется, как-то он туда надо попасть. Так. Карабкайся, карабкайся сюда. Где же? Типа мы. Стоп. Ауч. Нет. Не получилось. Мне кажется, появилась идея. Лампочка загорелась. Не. Я просто думаю, что там можно как-то пролететь. Типа, что ты там вот тут летишь и можешь туда залететь. Но тут нет выхода. That's it, Batman. Keep rubbing those two brain cells together and you just might produce a spark. Вот. Наконец-то оно включилось. Чего оно все это в другое время не включалось? Или это типа подсказка была? Вот же он просто нам подсказал. On a puzzle, I find it helps to, you know, it's never come up. Все, наконец-то. Летающие какие-то у меня учения были. Ага. Типа троечка. Троечка смотрит в левую сторону, и ключ это он там. Смотрит в эту сторону, и как я запомнил, сейчас проверю. Да, все правильно. Okay, time to possibly maybe die. Фух. И минус еще одна. Another key collected. I trust you're not giving her false hope, detective. Oh, good. More fun. Wait. Так, опять надо подождать Бэтмена. Опять нас ждем. Открывайся! Well, Dark Knight Detective, you have passed another test. I cannot help but admire the spirit with which you have Опять что-то было. thrown yourself into a task for which Я заметил, you are оно меняется. under-equipped. I almost feel guilty when I contemplate what's coming, but not so guilty that I'm going to call it off. Head back to the orphanage, Detective. Another of my riddle rooms is waiting. Спасибо, загадочник. Мне очень нравится. И правда, мне очень нравится. Такой прикольненькое, интересненькое. И загадки я люблю. Не. Я еду с загадочником. I'm going back to the orphanage. Celine is waiting. I can only imagine what cruel game Mr. Nigma has in store for you and Ms. Kyle.
Непонятно, зачем это. Need to shut this checkpoint down. I should find the commander. Things aren't our concern. Those freaks can steal all the money they want. Все. А, вот еще. What do you mean, possible sighting of a second Batman? How many are there? Ах, ну ладно, непонятно. Вообще, что надо здесь стоять. He's probably out there watching us right now. Bring it on, I say. Мне просто интересно, что внутри этого сейфа. Опять 4. Блин, ну ладно, потом сделаю это. Интересно, что вот там... Как это называется? Так. Сиротский приют. I'm going back to the orphanage. Celine is waiting. I can only imagine what cruel game Mr. Nigma has in store for you and Miss Kyle. Ну ладно. Загадочник поставлял столько загадок. Непонятно. То что? И опять нам надо будет ждать загад. Нет. Нет, в этот раз ничего нет. How are you doing? Can't fault the entertainment. Eddie just lectured me on the 13 innovations that let him pack this collar with his custom-designed plastic explosive. You must be honored. At being what? Your motivation? Come on, the next puzzle room's waiting. А, или зеленая, или красная. А не зеленая. Greetings to my costume contestants. Your next challenge is simple. Guide an electric charge to its destination. I hope the varying amounts of pressure don't get to you. Another one? What's Eddie's problem? Fanatic narcissism, egocentrism, and megalomania, crossed with severe obsessive compulsion. Thanks. Don't mention it. Hey, don't shove. The counterweights move further when I step on the pads. You are getting older. Maybe it's time to add a few extra notches to the utility belt. Да как закрыть, чтобы оно было на одном уровне? Что ли как-то вот так? Чё оно не хочет дальше? Так, попробуй ты тогда встать на эту. А ты встать на эту. Нет. И не так. Как же так? О! Непонятно, как это случилось, но правда случилось.
Нет, ты стой здесь. Чё, оно не передвигается нормально? Непонятно. Move over, would you? А, оно реагирует на разный вес. Хорошо. Так, Бэтмен, женщина-кошка и Бэтмен. Нет. Что ли, вместе они должны стать? Да, вместе здесь должны стать. Они, впрочем, по весу. Так, сначала Бэтмен. Потом женщина-кошка. Теперь Бэтмен кидает его Бэтмен-ранг. Проходит. Проходит, все. Идем теперь. Нет. Хорошо. Прошло. И все, готово. Осталось только подождать, когда дойдет этот электрод. Прикольные загадки. Так. Нет. Ах. Потом он должен будет пойти сюда. Здесь он. Ну ладно, еще раз. Так. Нет, уходи. Ах. Так. Еще раз. Ага, Бэтмен должен уйти. Понятно. Теперь я понял полностью, кажется. Ну или почти полностью. Так, сразу переключаемся на Бэтмена, чтобы он успел отойти. Отойти надо. Да. Так, ты женщина-кошка. Уже. Быстрее! Бэтмен! Тут они опять вместе стоят. И давай. Юху! Это типа мы прошли. Мы молодцы. Oh, but what's this? An electrified floor? Так, не будем рисковать You do Бэтмена. it. You still owe me for Arkham City. Goodness, you figured it out already. Well, you better grab that key and be on your way. А, The second generation of my android allies. I've built a синие и specific красные. to each of your dubious abilities. А, красных должен убивать она.
red ones to me. Ну, кто-то должен стоять там, на лампе. There's more where that came from, Batman. I built a highly efficient production line. Leave the blue ones to me. Так, 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 так и так. Все. You know what, Detective? I'm glad you solved this riddle. Because it takes you one step closer to the riddle that kills you. Еще один ключик. 4. 3 ключика осталось. Eddie really hates you, doesn't he? He's an ego-driven narcissist who can't let anyone else win. Gee, if only you'd met under different circumstances. His obsession's getting worse. He's going after my allies. Ally. After this, I think we should dial it back to known associate for a while. This was nothing, Dark Knight, nothing. A new trial awaits you, Detective, by Divinity Church, and I'm waiting too. Так, ну я думаю, пока что заняться, можно так сказать, не основным. А, сейчас покажу, каким заданием. Вот этим вот. I'm heading to the clock tower, Alfred. Upload the data from the Batwing as soon as the analysis is complete. Very well, sir. Great news, Bats. I was just hanging out in hell, you know, because you killed me and sent me there, and you'll never guess who I saw. That's right, your dead girlfriend, Talia al Ghul. Now, don't worry, I asked, and she's totally cool with Cat Lady having a go on the old scratching post. She also says, ow, ow, is this a bullet in my sternum or a broken heart? Так, что-то там было зеленое. Проехалось. I saw a guy breathe Scarecrow's gas once. Not pretty. Вот видите? А, это он в свете фона... этот. Как он называется? Я не помню. Вот этот. Маяк, да. Он светит зеленым, поэтому кажется, как будто там что-то проезжает. О, нет. А! Так, ну пошли дальше. А. Хи-хи. А где взрыв? Эй, где взрыв?
to go hunting him, all right? Bad crew in the night don't want him dead in a hurry. Bat's tearing the city apart looking for the cloudburst. He's not gonna find it. Well, he'll find it when the night's getting ready. I'm heading to the clock tower. Так. Может, он как-то может забрать приз? Не. О, тело еще одно. Его можно быстренько отсканировать. Alfred, we can add a third victim to the list. This is becoming rather ghastly, sir. It brings to mind a spate of murders at the beginning of your career. It was Halloween then, if I'm not mistaken. Turned out to be rather a long one, if I recall. I'm going to try and identify them. Какие-то порезы. This wound is relatively fresh, inflicted while the victim was still alive. Abrasion to the epidermal layers confirms the somewhat crude removal of a tattoo. The position of this scar indicates the victim underwent surgery to remove one of their kidneys. A plate made of tantalum, used here for a cranial fracture, most probably the result of a boxing accident. The victim's calloused knuckles would only be acquired by a professional fighter. Alfred, the victim's name is Ella Montgomery. It appears the kidney was donated to a twin sister who unfortunately died. This seems to have been the catalyst for her boxing pursuits, and hence the cranial injury. She went missing in Huntsville, Alabama. That's 3 victims, all of them abducted in various places around the country. Keep looking for a connection, Alfred. Right you are, sir. The writing by the bodies suggests the killer has a higher purpose. It's as if these weren't good enough for what he has in mind. Do you think there are other victims? Yes, and I don't know what he has planned for them. Так. I'm heading to the clock tower, Alfred. Upload the data from the Batwing as soon as the analysis is complete. Very well, sir. Where's Batman been hiding? Identity confirmed. Alfred, pull up the footage from the Batwing's onboard scanner. Certainly, sir. As you can see, the Batwing has completed an orbital sweep of Founders Island, but there's still no sign of the cloudburst. I will, of course, let you know when the situation changes, but one moment, sir. I'm receiving an emergency broadcast from the movie studios. Batman, I hope you can hear this. The movie studios are under attack. Robin is in trouble. Listen to me very carefully. You need to lock down that room. We can't let the infected get out. Of course. Tell me when. Henry! That's enough from you! Well, look who's too late to save the day. How's it going, Batbrain? It's been a while. Harley Quinn. So you do remember me. That's weird.
because you killed the only thing I ever loved. And now I find you've been keeping a whole new generation of jokers to yourself. I know. Awkward. Don't do it. They're not stable. Oh, they're not stable? Maybe you want to take a look in the mirror sometime. Alfred, I need to get to the movie studios. Please be quick, sir. Miss Quinn is clearly volatile. Robin may be in serious danger. Харли Квин. Oh, I told you we should have butchered that bunch of second-rate tribute acts. They'd better not kill Robin, Bats. I had the idea first. Man, I hope City Hall tries blowing us all to pieces again. Got a mortgage to pay off. Tough night. Ой, Oh, опять I этот know how you Джокер. feel, Brucey. There's an old remedy I used to try on nights like this. It's called murder. Зачем я сюда опять сюда переместился? They run towards the danger. Our plans will not save this wretched city. Gotham citizens will see their beloved home forever destroyed. So, you think she's interested? Oh, Harley? You kidding me? He's here! Ну вот. Ну, заходить туда и смотреть, что там. Будем уже в следующем видео. А там все. Вы были на канале Никитошка. И всем пока-пока.